Hello, I am Shivaji Bhaskar, Faculty of Russian at the School of Foreign Languages, IGNOU. I welcome you all to this course, Basics of Russian Communication Skills Part 2. As you know that we have been discussing about various aspects of the Russian grammar and phonetics. In order to understand the basic rules of grammar of Russian and the rules of pronunciation and intonation of Russian, we have chosen a few texts and dialogues. As you have seen in the previous modules, we have been discussing about words, word combinations, expressions, verbs, their conjugations, and many more concepts of Russian, so that you not only learn how to read and write Russian, but you also learn how to speak and listen to correct Russian in an efficient manner. Likewise, in this module, we shall be discussing about various expressions which we use in different situations, like if we go to a bookshop for buying books, magazines, journals, or a dictionary. So, in the present dialogue of this module, you will see that how two friends are going to a bookshop and looking for a dictionary. Please pay attention to the words, expressions, the usage of adjectives, the usage of nouns, the usage of different verbs, and how certain expressions are formulated. So, the title of the dialogue is Nina в книжном магазине. Nina in a bookshop. Nina, здравствуй. Куда ты идешь? Здравствуй, Алексей. Я иду в книжный магазин. So this is a conversation, a dialogue between Nina and her friend Alexei. Что ты хочешь купить в книжном магазине? Хочу купить англо-русский словарь. Давай пойдем вместе. Я тоже хочу купить книги. Хорошо, пойдем. Нина, ты знаешь нового соседа, который приехал из Америки? Да, вчера я видела его. Его зовут Виктор. Он очень интересный человек. Он прекрасно говорит по-английски, потому что он жил в Америке 10 лет. Его мама русская, но его отец француз. Раньше они жили во Франции. Он говорит по-французски и по-русски. Очень интересно. Он знает 3 языка: английский, французский и русский. Вот магазин, дом книги. В этом магазине можно купить словари и другие книги. Давай зайдем в этот магазин. Нина спрашивает продавцу. Будьте добры, у вас есть англо-русский словарь? Да, есть. Покажите, пожалуйста. Вот большой англо-русский словарь. Спасибо. Скажите, пожалуйста, сколько стоит этот словарь? 20 рублей 50 копеек. У вас есть маленький англо-русский словарь? Да, есть. Сколько стоит маленький словарь? 4 рубля. Дайте, пожалуйста, этот маленький словарь. Нина, почему ты покупаешь маленький словарь? Потому что у меня только 18 рублей 21 копейка. Давай пойдем в другой магазин. Еще один большой книжный магазин. В этом магазине можно купить хорошие словари. Вчера я купил одну интересную книгу и русско-английский словарь. Там продают и англо-русский словарь. И этот словарь стоит всего 16 рублей 4 копейки. Хорошо, пойдем в этот магазин. So here you have just learned about the text in Russian. You must have noticed the tone and texture of this dialogue between two friends. How did they go to
the bookshop and they try to find a good English Russian dictionary. Now let's quickly pay attention to a few questions, then we shall try to understand the dialogue with the help of English translation. Как называется текст или диалог? Куда идет Нина? Что она хочет купить в книжном магазине? Что хочет купить Алексей? Откуда приехал новый сосед? Кого видела Нина вчера? Как зовут нового соседа? Какой он человек? Как он говорит по-английски? Сколько лет он жил в Америке? Кто по национальности его мама и отец? Где они жили раньше? На каких языках он говорит? Какие языки он знает? Где можно купить словари и другие книги? В магазине есть англо-русские слова? So these are the questions based on the text. You can go through the text carefully and you will be able to answer all these questions correctly. However, as we have suggested and recommended in the previous modules as well, that you must pay attention to the form of the question, which means the case in which the question has been formulated, so that you can answer accordingly. Now let's pay attention to the text and understand it with the help of English translation. As you know, this is a dialogue between two friends, Nina and Alexei. They had gone to a bookshop, tried to find dictionary, and now let's pay attention to some of the words and word combinations, expressions, verbs, sentences, their pronunciation and intonation, etc. At the same time, we shall understand the meaning, how these Russian words and sentences can be translated into English. Alright, now let's pay attention to the dialogue while I'll translate it for you, and please underline important sentences, as you must have seen the questions already, and afterwards we shall try to answer them. Nina в книжном магазине. Nina in the bookshop. Nina, здравствуй, куда ты идешь? Nina, hello, where are you going? Здравствуй, Алексей, я иду в книжный магазин. Hello, Alexei, I am going to the bookshop. Что ты хочешь купить в книжном магазине? What are you going to buy in the bookshop? Хочу купить англо-русский словарь. I want to buy English-Russian dictionary. Давай пойдем вместе, я тоже хочу купить книги. Let's go together, I also want to buy. Let's go together, I also want to buy books. Хорошо, пойдем. Alright, let's go. Nina, ты знаешь нового соседа, который приехал из Америки? Nina, do you know the new neighbor who came from America? Да, вчера я видела его. Yes, yesterday I saw him. Его зовут Виктор. His name is Victor. Он очень интересный человек. He is an interesting person. Он прекрасно говорит по-английски, потому что он жил в Америке 10 лет. He speaks English wonderfully because he lived in America for 10 years. Его мама русская, но его отец француз. His mother is a Russian, but his father is a French. Раньше они жили во Франции. Earlier they lived in France. Он говорит по-французски и по-русски. He speaks French and Russian. Очень интересно. Very interesting. Он знает 3 языка: английский, французский и русский. He knows 3 languages: English, French and Russian. Вот магазин дом книги. Here's the shop, the house of the books. В этом магазине можно купить словари и другие книги. In this shop, one can buy dictionaries and other books.
Давай зайдем в этот магазин. В этом магазине можно купить словари и другие книги. In this shop one can buy dictionaries and other books. Давай зайдем в этот магазин. Let's go to that shop. Нина спрашивает продавцу. Nina is asking the salesman. Будьте добры, у вас есть англо-русский словарь? Will be so kind. Do you have English-Russian dictionary? Да, есть. Yes, we do have. Покажите, пожалуйста. Show it to us, please. Покажите, пожалуйста. Please show. Вот большой англо-русский словарь. Here is the big English-Russian dictionary. Спасибо. Скажите, пожалуйста, сколько стоит этот словарь? Thank you. Tell me please, how much this dictionary costs? How much does this dictionary cost? 20 рублей 50 копеек. 20 rubles 50 копеек. У вас есть маленький англо-русский словарь? Do you have small English-Russian dictionary? Да, есть. Yes, we do have. Сколько стоит маленький словарь? How much does the small dictionary cost? 4 рубля 4 rubles. Дайте, пожалуйста, этот маленький словарь. Give me, please, this small dictionary. Now Alexei is asking Nina. Nina, почему ты покупаешь маленький словарь? Nina, why are you buying this small dictionary? Потому что у меня только 18 рублей 21 копейка. Because I have only 18 rubles and 21 копеек. Давай пойдем в другой магазин. Let's go to another shop. Недалеко есть еще один большой книжный магазин. Nearby there is another big bookshop. В этом магазине можно купить хорошие словари. In that shop can buy good dictionaries. Вчера я купил одну интересную книгу. Yesterday I bought one interesting book. И русско-английский словарь and Russian English dictionary. Там продают и англо-русский словарь. There they sell English-Russian dictionary. И этот словарь стоит всего 16 рублей 4 копейки. And this dictionary costs only 16 rubles 4 копеек. Хорошо, пойдем в этот магазин. Good, let's go to that shop. So here you have just understood the dialogue between Nina and Alexei, that how did they go to a bookshop in order to find a good English-Russian dictionary, and then they decided to go to another bookshop where they found even better dictionary and they decided to buy one. So these kind of situations you can also find in your day-to-day communication when you also go to a bookstore and try to buy a book or a dictionary or a magazine or a journal, but it is difficult for you to find the right book. However, with the help of these expressions, if you go to Russia, it would help you to find good book. So please note these important words and expressions in your notebook so that you can use them. You can also discuss the dialogue with your family and friends so that you find it interesting to learn Russian with the help of these newly acquired words and expressions. Now let's quickly pay attention to these questions and learn the meaning of these questions. The first one is как называется текст? What is the name of the text? As this is a text come dialogue, so we can ask как называется текст или диалог. The second one is куда идет Нина?
where Nina is going. Then что она хочет купить в книжном магазине? What does she want to buy in the bookstore? Then the fourth one is что хочет купить Алексей? What does Alexei wants to buy? Откуда приехал новый сосед? From where the new neighbor came? Кого видела Нина вчера? Who Nina saw yesterday? Как зовут нового соседа? What is the name of the new neighbor? Какой он человек? What kind of person is he? Как он говорит по-английски? How does he speak English? Сколько лет он жил в Америке? How many years did he live in America? Кто по национальности его мама и отец? Who, as per the nationality, his mother and father? Где они жили раньше? Where did they live earlier? На каких языках он говорит? In which languages does he speak? Какие языки он знает? Which languages does he know? Где можно купить словари и другие книги? Where one can buy dictionaries and other books? В магазине есть англо-русский словарь. Does the shop had English-Russian dictionary? So these are the questions based on the dialogue you just understood with the help of English translation. Now let's pay attention to the dialogue and understand the important nuances or the basics of Russian grammar, the cases which have been used in this dialogue. Let's pay attention to the dialogue once again as I do its analysis. Nina в книжном магазине. So Nina is a very popular Russian name for книжном магазине. Книжный магазин means bookshop. So whenever we use the preposition в, the ending of the adjective and the ending of the noun changes. So the question is где Nina? Nina в книжном магазине. Nina is in bookstore or bookshop. As magazine means shop or a store. Nina, здравствуй, куда ты идешь? Nina, hi, where are you going? From the verb идти. So we have conjugated the verb идти as for ты идешь. Куда ты идешь? Where are you going? Здравствуй, Алексей, я иду в книжный магазин. So as a rule of the grammar for глаголи движения, whenever we use the verbs of motion, the preposition is used but the ending of the adjective and noun does not change. So книжный магазин because it is a masculine gender noun. However, if we have any feminine gender word or noun, then it changes. For example, я иду в auditorium. I am going to the auditorium. So like this you can replace that the ending. However, for this particular noun we do not change it. Что ты хочешь купить? What do you want to buy? Here you can see хотеть, the verb which means to want has been conjugated. Что ты хочешь? What would you want to buy? Купить, to buy. В книжном магазине, in the bookshop. Хочу купить англо-русский словарь. I want to buy English-Russian dictionary. So whenever we talk about dictionary, which is словарь, it is a masculine gender word. That is why англо-русский. Please pay attention to the ending of русский. It is the adjective with the ending ee kratki. So the agreement between the endings of the adjective and noun, it's always visible. Давай, пойдем вместе. Let's go together. Я тоже хочу купить книги. So the plural form of книга is книги. Хорошо, пойдем. Okay, let's go. Nina, ты знаешь нового соседа? So after the usage of the verb знать, and the question is кого. So accusative case, in винительный падеж, whenever we use the verb знать, it has the question кого чего. For animate, it changes нового соседа because new neighbor.
который приехал из Америки. And then we have used the expression is. Откуда is from America changes into Ameriki as per the rules of the grammar. Да, вчера я видела его. Видеть, to see, видеть кого. That is why он changes into его. So the pronoun changes into его. Его зовут Виктор. His name is Victor. Он очень интересный человек. Человек means person. And please pay attention to the ending of the adjective. Интересный. И краткий. Masculine gender. Adjective and the noun are in agreement. Он прекрасно говорит по-английски. So, по-русски means in Russian. По-английски means in English. And please pay attention to the word. Потому что он жил в Америке 10 лет. So, again, if you pay attention to the verb жить, we have conjugated into the past tense form жил for the noun Alexei, for the noun Victor. And for 10 years, the expression is 10 лет. As per the rules of the grammar, when we do the counting numerals, so 1, 1 год, 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет, 6 лет, 7 лет, 8 лет, 9 лет and 10 лет. That is why we have used the expression 10 лет here. Его мама русская. Now we are talking about the nationality, национальность. Его мама русская, но его отец француз. So his mother is a Russian, but his father is a French. Француз. Раньше они жили во Франции. Earlier they lived in France. Он говорит по-французски и по-русски. Я говорю по-французски и по-русски. Они говорят по-французски и по-русски. Like this you can make different sentences. Очень интересно. Он знает 3 языка. It is very interesting. He knows 3 languages. So for language, язык, it's a masculine. So один язык, 2 языка, 3 языка, 4 языка, 5 языков. So like this you can also practice the counting and use the different nouns. So the languages he knows is English, английский, French, французский and Russian, русский. So он знает 3 языка: английский, французский и русский. Вот магазин Дом книги. And that's the shop Дом книги, House of Books. В этом магазине можно купить словари и другие книги. In this shop one can buy словари. So the plural of словарь, that is the dictionary, dictionaries, and другие книги and other books. Давай зайдем в этот магазин. Let's go to this shop. Будьте добры. So here again we used a popular expression. Будьте добры means I'll be very grateful. У вас есть англо-русский словарь? Do you have English-Russian dictionary? Да, есть. So in place of saying да, у нас есть англо-русский словарь, the person chooses to answer only with the help of 2 words. Yes, have. Покажите, пожалуйста. From the verb показать means to show. Покажите вы, покажите, пожалуйста. Вот большой англо-русский словарь. So that's the big English-Russian dictionary. Словарь, and you can see the adjective большой. Спасибо, скажите, пожалуйста, сколько стоит этот словарь. So whenever you want to ask how much does it cost, you have this expression сколько стоит, пожалуйста. Скажите, сколько стоит этот. Then depending upon the gender of the noun, этот словарь, if any, suppose book, эта книга, suppose things, эти вещи, etc. etc. So whenever you go to Russia, please pay attention to the expression скажите, пожалуйста, сколько стоит, then the name of that particular thing, and you will find the answer.
Then 20 rublei, 50 kopek, 20 rubles, as the currency of Russia is ruble, that is why we are using the rubles here. 20 ruble, 50 kopek, 20 rubles and 50 kopek. Kopeks is like coins, a smaller denomination we have, lesser than the rubles. So 100 kopek makes 1 ruble. У вас есть маленький англо-русский словарь? Do you have a small English-Russian dictionary? Да, есть. Сколько стоит маленький словарь? 4 рубля. Дайте, пожалуйста, этот маленький словарь. Нина, почему ты покупаешь маленький словарь? Потому что у меня только 18 рублей 21 копейка. So here you can see 18 rubles and 21 kopeks. So kopeka in nominative form is a feminine gender noun. So that is why whenever we are counting 21, so it should be 21 kopeka, 22 kopeki. So please remember this, the ending of the noun which we have used here. Давай пойдем в другой магазин. Let's go to another shop. Недалеко есть еще один большой книжный магазин. Недалеко is again a very popular expression. Далеко means far, недалеко means not far. So this can also be used as nearby. Есть еще один большой книжный магазин. Another one big bookshop. So from the kniga word, the adjective has been derived as knижный магазин. Suppose if you want to say exhibition, books exhibition, then книжная выставка. So like this in Russian, from different words we derive adjectives. You would be learning about these kind of method in the dedicated modules where we talk about how to derive adjectives from the nouns. В этом магазине можно купить хорошие словари. In this shop one can buy good dictionaries. Вчера я купил одну интересную книгу. Yesterday I bought one interesting book. So after the verb купить, you can see that how we have used the accusative case. We have converted the ending of the adjective and noun. For книга, одну интересную книгу. So for словарь we are not changing the endings because masculine gender, but for feminine gender we are changing the ending. So as per the rules of the grammar for Russian, please remember that. И русско-английский словарь and Russian English dictionary. Там продают и англо-русский словарь. There they sell English Russian dictionary. И этот словарь стоит всего 16 рублей 4 копейки. And this dictionary costs only 16 rubles and 4 kopeks. So here you can see that how we have used 16 rubles 16 rublei and kopeka, adna kopeka, 2 kopeki, 3 kopeki, 4 kopeki, as you can see. So please remember that how to use the numerals and do the counting. Хорошо, пойдем в этот магазин. Okay, let's go to that shop. So here you have understood the dialogue wonderfully, how we have just understood as per the rules of the grammar as well. We have seen many expressions, many new words, and we have also seen how we do counting in Russian, and we know that the national currency of Russia is ruble and kopeki, as we have seen them. So all these exercises is very important, along with the situation as they were in the bookshop. So please pay attention to all such expressions and try to practice with your family and friends so that you will find learning Russian easy and fun. I hope you all enjoyed this module. We shall be bringing you more such important and meaningful text and dialogue so that you learn not only the Russian grammar well, but its conversational style as well. Thank you.